Exquisite, the things you did do me. Exquisite, if I hurt you, I'm sorry. Excuse me, cause baby girl, if you go, you will confuse me. Baby, can I have a kiss? 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 Baby, can I have a kiss? 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 Welcome to the reaction time. How we doing? Happy New Year, 15th of January 2026. We are literally on the mid of January. How is your month coming along? Let us know on the comment section. Karibuni to the reaction time. I think this is the first reaction time this year. Nimekuwa kitupata off guard kidogo. Shout out to KPLC. But of course we are glad to be back like we never left. They call me SH the money plan. I'm your captain every Thursday, 4:30 to 5:30 or 4 to 5. Anytime unatuona, ujue we are always in it. But I'm joined by the one and only Joby and of course Kamlesh. Good afternoon, family, grand rising, whatever the time. This is gonna be catching you literally on replay or live. Hope you're enjoying your day and welcome to the reaction time. My name is Joby. Yeah, the one and only Kamlesh, smack in the middle of the month. You know, yeah. Shout out to you. Welcome, man. You're about to have a good time. So, donate. How you guys feeling? Good, I'm good. Personally, I'm easy. Can't complain. Yeah. January. Mimi by then I'm still complaining about the heat. Sijui jua shida ni gani. Like it's really hot, man. It's not. And then niliona mwingine amesema I feel ni kama ni January. Mbona watu hawajasota? I was like, hey. True. Hey, unaendelea aje? 15 days into 2026. I'm not even capping about it. Kupumzika ni kabure. Nimechoka ndo unadhani nimekuwa nikifanya kazi the whole year. Looks like ndio na approach December. Yo. I'm tired. Sasa na December ikifika uko fresh mbaya. Niko fresh. Hata nilikuanga fresh from September to December. Sasa hizi time napo niko fresh nimechoka. Yenyewe time zone is a lie. Yeah. Ndio tunamaliza mwaka. Wala. Mwaka inaanza April. Nimechoka. Yeah. Oh man, I'm tired.
Yeah, hata nashanga. Nyinyi mmefurahi nini? Maisha, mimi nafurahi. Unakaa fiti? Thank you. And you look happy. Yes, I'm happy. Hey. Don't look like your problems. I have problems, but no one can tell. Usikae mashida za? Funny thing mepata na msaka niambia, una glow sana, nipatie tao. Nikamwambia wewe ndo unafaa unipatie tao. Actually like kwa sare bana. Niko na shida. Nikiamua kwa tulea hivi. Lakini usikae shida sana. Yeah, I think kwa naongea pa subu stories za alafu ndo ananiomba pesa kwa comments. Hata mimi natafuta penye wewe unatafuta na itaka hapo. So tutafute wa maisha ni we shoot your shot, maybe utatumiwa ama utatumiwa, lakini ukinyamazia tu kuteseka yako. What I do nawaambianga ni DM kwa Instagram yangu, then they come DM me, utapata ma messages niko like sasa I won't read them. Ndio ino mimi nilikwambia ukuje ni DM. Like uko na audacity ya kuja kunitafuta juu ya so, alafu tutaona kwamba ni so. Nisaidie mia. Mwingine aliomba punch. Acha nikuambie. No, listen. Nisaidie punch ya jaba. Listen. Hakuna pesa ndogo kwako, ni pesa bigi kwa mtu. True. So chikimseme kuomba so. Yameka hivyo so ameipangia na anajua atakula na atalala fiti. So sina mimi. Yeah, na ukiomba 500 ya jaba kuwa unakula manzee vitu safi. Si ati tunaenda kuchukua jaba za trani 10. Wale kula niomba punch ya jaba jo. Umse anashifiti. Noma. I was like, bro, I wish. Hiyo ni jaba. Hata mimi hiyo punch yako na itafuta. Oh man. Hiyo ni budget yangu ya wiki ya January. Unajua where the 500 shilling ya Kenya came from? It came from the 1991-92 election year when YK92 pulled up. So their bribery was 500. Nakumbuka ukiniexplain hiyo story. Yeah. As in, rest in peace to the late Cyrus Jirongo. He was the head of the YK92 movement. And then Konga boss wa Ruto. So they will issue 500. And 500 then was like hella money. 500 your time niko umepatiwa 5k by the way. Yeah, cause ni 500, like bread was like sijui 5 bob. 5 bob. 92. Hiyo inaitangwa Buffalo ile walikuwa wanakatia nyumbani. I know that one. Hiyo time hakuwa na sliced bread. Sliced bread ilikuwa ya president. It was 5 bob. Yeah, bread haiko imefika shilingi 10. 92. Wow. 92 inaweza kuwa. And today bread is 70 bob, bro. 65, 70 depends when you buy. We can find out the price of bread in Kenya in 1992. Let's find out. You can just maziwa. Maziwa was 15 bob. Kadogo sijui ilikuwa 10 bob. Hata ile ndogo ya 15 bob siku hizi ni 30. 35. 35. Thank God I don't drink milk. Okay, may I use milk nowadays, but only for food. Yeah, to but cook, I'll get right? the small one too. Right? I won't buy like the way I used to buy. The price of bread was 5 to 7 Kenyan shillings. I know, man. And some were recalling a time when it was 4 shillings and 75 cents before rising to 6 shillings. Hizo ndio siku zinatoka kutumia sumuni. Otonglo. Oh my God. Otonglo. See, that's what they call it. Otonglo like this. Okay. God damn it. It's super crazy, man. Hawa say walibai vitu na masumuni, imagine. Like you have sumuni. And no, there was a shilling. Hiyo sumni na bado kulikuwa na chini ya sumni. Cause sini like they had that the. Do you remember the way sumni used to look? Nakumbuka sumni because I used to steal a lot kwenda kubai nazo ko. Kulikuwa na sumni uko na cost juu 3 ama 5. Yeah, back then na toffee, this is a white. Ulikuwa ukipewa 5 bob. Una Buddha. Mimi nakwambia nakumbuka. Mimi nakumbuka like nikiwa my dad used to like gift us time ya shule. Like every time mefunga kipito unapewa dogo. Kipewa 5 bob. Bro. Nimetoka labda umekuwa namba 2. Unarudi unapewa 5 bob ama 10 bob. Bro. Unaenda shop.
Kila Ball kitu. plot nzima. Yeah. Like literally, you Hakuna know. mtu anakuambia kitu. Man, it was na akikupa set like 50 bob. Yeah. You know the whole month. Yeah. Literally. Unaishi fiti. Jiva za 10 tu. Hey. Yo. Kila kitu ilikuwa 50 cent like literally. So Jiva za 10 mwitu. Bibo. Ndio zilikuwa zinanimaliza. I know. Na Bibo ilikuanga 12 shillings. Kama bimbo. Bibo. Mm. Ile ya kunyonya. Yes, Ile it was juice. juice. Yeah. It was bimbo. Bibo. Walai. B-I-B-O. Eh. Yeah. Bibo. Ah, that was my favorite. Because like a purple one. Yo. Ugh. Alafu kriba And they're ilikuanga not there anymore. You know, Yeah. siku hizi nimejaribu kuangalia juzi nimeona zingine siku hizi niko like nanikumbusha Bibo. People don't know Bibo. siku hizi wanakula zinaitwa nini? Ringos. Kuna hizi zingine zenye ziko in shells, zinakaa egg shells. Kinder Oh, Joy. Kinder Joy. Na mbona Yeah. Kinder Joy ni 180? Imeshuka ni Somebody 150. Somebody explain to me cause like mimi nikienda na mtoto super niambie anti nataka. I don't understand why that shit is expensive. Why? So number one, it's basic marketing techniques. So you can sell to the Is people. it juice? What No. is No, it? no, chocolate. it's chocolate plus a toy. It has a toy inside. Yeah, Kadogo. kadogo. Smart sounds to kadogo. So Like, now marketing. kids want it because of the toy. Yeah. Okay, and then if they put it in a paper bag, it will look cheap. So they put it in 2 halves of like plastic. Alafu inakaa mayai ni kama unafungua hivi na hivi. Yeah. So side moja is the toy, then hiyo ingine ni choku, and like a spoon nayo anaweza kula a choku. scoop. You get, and that's it. But now again, you can either decide to sell to a market that is struggling to afford 180 shillings, or actually is struggling to even afford 50 bob za kununua tu ringos. So Utauzia mseka huyo. no, or you can increase the price and actually target a market of people that have Some money. money. So it is about you price it to the demographic you want to buy. When you waoni 180 bob ni Cause domi. iko tu kwa super. Yeah. You'll never find it kwa shop. No, Kwa shop iko. aziko lakini there's another brand that has come in with the same concept, but zao sijui wanauza sijui ni so. Me feel like Kinder Joy wamekopi. Unakumbuka kuna tule tulikuwa kwa duka kwa 5 bob. Tulikuwa ni Yeah. strawberry na chocolate. Unatukumbuka? Like then na kakijiko kakuscoop. Basa hizo zilikuwa na toy, but they were like really, you just go get them. Kuna tu wako ka chocolate, ka pink side and then brown side. So I feel like maybe that's where Kinder Joy. One But thing, now the can you toy- wine and surprise me your price? Like expensive. like man, last day Johnny niko ndani. I'm always like, why do kids love just this chocolate. Kinder Joy? It's just I always chocolate. feel mad. Ndio kuenda na mtoi super. kidogo, And then kitu uko kwa counter, huwezi mwambia no. Anaitaka. Na unakumbuka. Maybe by the way, whenever I go shopping, You don't get Kinder it. Joy is part of my Your shopping list. expense. I know. Nikuwe niko na watoto masina, nitaitishwa tu. So as long as you've gone to the supermarket, Yeah. just buy Kinder Kinder Joy Joy. and ice cream. Oh my god. Okay. Inakuanga imenibo. Yeah, Like I love. really- But then, you know, kids nowadays are not as cheap as they used to, as we used to be. We used to be so Yeah. cheap, by the way. Literally. But trust saying what digital. And they know. They know things. They see things. Mm. Like mbona usilibai hii na naona tu ni this that actually they even give you the price. They give you even the price. Remember, so if you don't have 1,000 bob. Niliitishwa I know, imagine the yeah, audacity. niliitishwa swimming costume na nikaambiwa bei na nikaonyeshwa picha. Exactly. So, Nowadays they do that. like ni hii bei yake ni hii na hii ndio nataka. Anakuja na budget. Yeah. Akikwambia like this is the price. Nika ingine niliona kuna watoto already walikuwa wamebuka hadi vacation. I think kulikuwa watoto wa bahati. Wamebuka hadi vacation. Wako ready. Wamesema hadi place and that place is expensive. Yeah. Wako like Now wajui. wajui kama pesa iko lakini wako like tushaangalia, you guys have that money. Let's go. But weird thing is, your child will never ask you for something they don't think you can give them, That's and that's true. weird. That's Like, true. but from personal experience, kids just get more expensive the older they get. Wakiwa young, they're very cheap.
I feel like it comes from how you train your child. Like now you talk how you talk to your child when it comes to finances. Oh, what I'm saying is, like, everything just becomes more expensive. It's not necessarily them. Like the thing they like, everything they like at that age is more expensive than wakiwa wadogo. Like, and it starts na bike. Ukishaona na ride bike, no, your expenses are presents zinaendelea kupanda because atakuitisha kitu makeup kit next, na si ati ni nini, ni makeup zingine unaget yani bwana dogi nakwambia yeah, dog. Just take it to the vet, you know. Joby umesema for the dog. No kuna shampoo ni hivyo na small bites hapo ni hivyo. Yeah. Na toy yake pia. Juu pia wanapenda toys. Yeah. You need to have their specific toys. I was listening to somebody saying the other day. Yeah. Iti manze, this was on air. Alikuwa sema manze nimetembea naona mti za maembe imejaa kwa streets. Naona mapera kwa streets. And then he's explaining his sense. Kwani watoto siku hizi wanafanya nini? They're indoors. Hawaibi mapera na maembe kwa mamti. They are doing video games, hawako nje. Unajua kitambo. Bro, unaenda shule unaona maembe. Unaipita ni zinapakiwa. Huwezi pata. Hata siji hizi ndogo ndogo. Like you can't get anything on the street. I think it was actually even a flex ukienda na mingi kwa shule. Like kama mimi personally mostly nilikuwa naibanga machungwa. And then like Ochakwetu, my uncle was actually not my uncle, he's like a grandfather to me. He was an uncle to my mom. So he alikuwa a very big farmer wa machungwa, like he really had acres of machungwa. Basa shida yake ile kuuza and not literally going back to the farming, like alikula do zote. By the time anafikiria kurudi tena back to that market, he was already cancer sick. Like smoking cigarettes like sana. But mimi kwa ibanga machungwa kwake like every goddamn morning. Na start chukua like moja, mbili, because other people are coming to buy to him, like kuja kwake kubai kwake. Juu watu wengi wapandi machungwa. Na wenye wapanda maybe pia zao wauzi. Ana si za kupeana bure, na ukipatikana kwa hiyo shamba pia ni kills. We used to steal machungwa, mkwaju. Kwa sababu tulikuwa tunapanda mkwaju. I love mkwaju. But tushapatikana hadi like green ama after isha brown. After it's brown, of course. Can you green? Yeah, na chumvi. Mkwaju. Yeah, mkwaju like with like ikiwa green hivyo. Hata sasa utoi hiyo ni ya juu. So I think the essence ni ikiwa like brown. Yeah, hiyo imeiva. It's like you see how utakula mahindi, I mean si mahindi maembe mbichi na pilipili. Same thing. Sasa hiyo whatever na chumvi na slab. It's like sour and salty. I don't know how it works, but it does. Mkwaju alafu kuna ukambani kuna tu fruits twingine tu funny. There's two nini twingine twa yellow. I don't know how they are called, man, but they are very interesting and very tamu. Tukiripe ni tudogo hata si size ya like really tiny. And then when they ripe it's yellow. Alafu kuna hizi pia za hizi zinapanga, lakini kuna ribo watu wana nyora kila mahali, you can't eat them. So you know those ones that grow with the two flower and then they are black. So you know the two black ones? Yeah, tule tudogo tunakuwa. Yeah. Utapata hata kwa street tu kula, lakini huwezi kula juu watu wanakojoanga tu kwa I know them. I know what you're talking about. Alafu tunakuja ni twingi hivi. It's like a flower, alafu to black una tungoa tu na mumuna. I know, And you know, fun fact is, like you see those whatevers, you know they're medicinal. This is why old people used to live for that long. Even the fruits they ate were medicinal. Like it's really good for your body and blood pressure na vitu kaa hizo. And it's so weird. Nikienda utemaji muzitafuta. You can't get them. And then like my uncle amepanda mapera. Kama sasa nikienda hii season mapera na maembe. If you want to know this, we are still old. This holiday I went to the park with my nieces and nephews. Right? It's a government park. Like a beach, private beach. Na kuna maembe. What? Hawakupanda juu? Ulipanda mti ya maembe? Na kuna security.
Nikaficha nikaweka kwa bag. Like I'm like, you can't just pass a mango. Mango tree, don't take mangoes, Like bwana. what do you mean? Na wanapita Ah. alafu tukifika huko wanasema tukatie zile maembe zako. Na I'm like, they don't have that so much experience. Ni watu wa video games. Everybody has their phones. So you see. Wanamka asubuhi kila mtu na phone. They know everything about it's phone. giving stop recording, enjoy the moment. Yeah. Alafu unafika home, nitumie zile Nitumie- video. Yeah. Like No, literally I think I wananingoja know wamekaa why. home. Wananingoja You see, nikujeni you see wape this new maembe. generation. Yeah. This new generation wamezoea kupatiwa snacks wakiwa outside, like wanapakiwa snacks everything. Sisi ukiwa out na mamorio mti za jirani ndio zilikuwa Ndio zilikuwa zinakusustain snacks. hadi urudi mtaa. Sawa, Bro, zinaitwa ni look wa zamani ni Ushakula Yeah. mapera ukaenda ukaara vizuri proper after. Ama sweet bananas. of course. Yeah. Sweet bananas pia ilikuwa something else because most of the people utapata kwao sweet bananas azimeangi. Yeah. Ukipata tu hiyo chance. Fua. Like, Alafu unapata unajua maembe zimeanguka zimeiva chini. That's What the one hell? reason I used to love going to my grandmother's. Kulikuwa na mti za maembe mingi na maavocado. Like kulikuwa na maembe mingi hadi Utakula na mapera. so zilikuwa mapera zilikuwa. Unaenda Sasa nilikuwa chogo. naogopa mti ya mapera sababu ya venye una slide. Choo na inakupea constipation. Yeah, lakini bado mapera sasa nilikuwa Amekuwa nakula. tamu. But for me chenye nakumbuka vividly ni nikiuma maembe hata bila kuitoa kwa mti nichikika imeiva. Unacheki like I know, right? aye driver kameka. Kuna kitu mbaya kama hiyo. Nilikuwa shangaa hizi vitu zinafanyikaje. Unaenda unaona maembe like side moja imeiva. Ukishatoa unapata Unapata ishapigwa imeumwa. bite. You're like what the hell bro. Yeah, I you say know, that I shit. understand. Yeah. Unaenda kupika unapata ishaumwa. Yeah. So kids So don't cause hadi tulikuwa fanya hivyo avocado, alafu najua avocado haijaiva ni kali. ni ngumu. Yaani ngumu kwani. alafu kisha ni kali si ati Ni kali kwa haibambi mdomo. kona bado ni milk ndani haijakuwa Yeah, slimy. haijakuwa avocado. Avocado, You know like I think avocado should be on a category of its own. Kuna yenye nilikula jana But bro. imagine some people Sijasikia don't eat avocado tamu. avocado. No, hao ni watoto wa shetani. Because why Mtu yote the hapendi hell avocado, don't by the you way, you eat shouldn't avocado? trust. Look so genius. And then avocado you can eat with everything. Hadi demu yako unaweza mkula na Hadi na avocado. ugali bure utakula hiyo avocado. Utaikula avocado bure na chumvi. Utaikula kwa guacamole, utaikula kwa mkate. Unaweza kula avocado na chai. Like you can literally eat avocado. Unaweza kula kwa sandwich, kwa burger. Like literally make it Then what can't you do? Hadi nakupatia mafuta ya nywele. What can't you do na with an bado ni avocado? skincare. Imagine. Like literally mbona tunachukua So avocado? like from time to time my guy, chukua tu avocado upake Paka demtu kwa yako nywele. uso. Na umpake kwa nywele. Man, I Kwanza see akiwa my mom do that. amekukasirikia. My mom had the best healthy hair I've seen. Like my mom had Kamlesh type of a hair. Soft. Hii nywele light tu hivi. But she used to take care of it yani the inches uko like hizi ni vitu gani anapaka maembe avocado Yeah. and then I don't know how she Rice used to, water. kuna vile alikuwa anaifanya anatumia rice water anatumia coke to make it look like a oria. I know, like avocado is You just you just have to the sit na shit. mayai too. Yeah, eggs too. also, yeah. I don't know, as a mask. People like the hell is this? And imagine it Painting. works. Alikuwa na nywele like really long and soft hair. And it works, literally. Shout out to kids, man. You all missing a lot. You just don't know. Huh? Like they're missing a lot. Outside is good. Outside is good though. Like siku hizo like ni marafiki zao ni watu wa shule pekee. I feel like kids nowadays are being more included into content creation. Si digital. Jana nilikuwa naona and it's getting now super extreme. Kuna video tu nilikuwa kwa nyuma nilikuwa nataka kuonyesha nikasema acha nisikuonyeshe sai because I'm sure I'll bump into it. It's been like several videos. How are you content creating a video like kama ya jana niliona ya TikTok ilikuwa unakumbuka ile ulionyesha tena ile ulionyesha ile ya an article mtoi alafu kumbe anafanya mambo yake hapo. You remember that one you showed me? There is that one. Now this one this one was different.
ati madhe amelala chini, si ndio bed, mtu amelala hapa. So mtu ni kama ameambiwa, of course act like you are sleeping because it's content. So the woman is lying chini like 11. I think that's what parents with children what they do. Itabidi mtoke kwa kitanda mnyanduliane chini ndio mtoi asiamke. Yeah. Child, like at that particular age, like I feel like there's kuna content creation, like when you a kid being a kid, you know, and you being a parent as well, but there's now you being a stupid parent without critical thinking at all, because kufanya vitu kama hizo, I feel like for me ni then mtu yake akaanza kuleta juu alikuwa chali, akaanza kuleta madem kwa nyumba mapema, ama like whatever we used to do. Mimi sikuwafanya hivyo, lakini ile kusneak sijui machali kwa nyumba ya mzazi na utaanza ku blame nani? No, literally, because I feel like that is, it's getting super extreme. The kids act in public, and you know that's what is even though dadi anafanyanga literally mbele ya watu, na watu wananga break ya mdomo kama kuna mtu anaweza kukuaibisha very like people and unexpectedly ni mtoto. Dadi anafanyanga hivi, acha nikuonyeshe literally. I definitely agree. It's super crazy. But before that, I have a video. Not a video, literally. A confession. Oh, okay. And this is a wife. She shares the reason why she initiated her husband's deportation from the US back to Nigeria. So she says, I deported my husband, and I didn't just divorce him. I put him on a plane back to the trenches, and I slept like a baby the night he left. Half the people in my church are calling me a demon. The other half are whispering that they would have done the same thing. But before you type wicked woman in the comments, listen to what this man did to me. My name is Sarah. I'm a registered nurse living in Houston, Texas. I worked double shifts, standing on my feet for 12 hours a day, wiping backsides and taking abuse from patients just to save enough money. Why? To bring the love of my life, Michael, to America. We met when I went for Christmas 3 years ago. Michael was charming, handsome, and spoke with a smooth accent that made my knees break. He was a struggling engineer with a big dream, but no opportunities. Baby, if you get me to the States, I will treat you like a queen, he promised. I will work hard and I will build as an empire. I believed him. I was 32, single and lonely in a big house. I wanted a family. I spent $15,000 on lawyers, filing fees and flights. I sponsored his K-1 visa. When Michael landed at George Bush Intercontinental Airport, I cried tears of joy. I thought my life was beginning. For the first 6 months, he was perfect. He cooked, he cleaned, he rubbed my feet when I came home from the hospital. You're an angel, he would say. We got married at the courthouse. We filed for a green card. The interview was scheduled for next week for the green card, right? Adjustments of the status. So the interview was scheduled for next week. Last Sunday, I came home early from my shift because I had a migraine. The house was quiet. Michael wasn't in the living room. I walked towards the bedroom and I heard him laughing. He was on a video call. I stopped. Something about his tone was different. He wasn't speaking the sweet English he spoke to me. He was speaking pidgin, fast and aggressive. Don't worry, babe. That MAGA doesn't suspect anything, he said. MAGA? MAGA. My heart stopped. In our slang, MAGA means fool, a victim of scam. I crept closer to the door. The interview is next week, he continued, laughing. Once I get the green card in my hand, I will give it 6 months. Then I will file for a divorce claim. Irreconcilable differences, and by next year I will file for you and the kids to come over. America is sweet, babe. Just be patient. A woman's voice cracked on the speaker. We miss you, Daddy. Junior asks for you every day. Tell Junior Daddy is coming on is working on his future. This woman is just a ladder. You are the owner of the house. I didn't scream. I didn't kick down the door. A cold calmness washed over me. The kind of calm that scares you more than anger. I walked back to my car, drove to a coffee shop and sat there for 3 hours. I realized everything was a lie. The love, the food traps, the cooking, it was all performance to secure his space and stay. I went home later that evening and acted like everything was normal. I even kissed him.
But the next morning while he was at the gym, I went to the USCIS website. I withdrew my sponsorship. I wrote a letter to the immigration officer explaining the marriage was fraudulent and that I was no longer willing to support him financially. I didn't tell Michael. The morning of the interview, he put on his best suit. He looked so handsome, so confident. And he said, "Baby, are you ready to make this official?" He hugs, fixing his tie. I said, "I'm ready," and I smiled. We sat in the waiting room. When they called his name, the officer didn't invite us into an office. 2 ICE officers walked out instead. They asked for his ID. They told him his petition had been withdrawn by the sponsor and his visa had expired. The look on his face, it was fear. It was pure confusion. He looked at me. "Sarah, what's going on?" I stood up, smoothed my dress, and looked him dead in the eye. "I'm not a ladder, Michael, and this MAGA has closed the bank." I walked out of the building while he was shouting my name in handcuffs. He's currently at the detention center awaiting deportation. His family back at home has been blowing up my phone, cursing me, sending me Bible verses about forgiveness. Even his real wife sent me a DM begging me to reconsider for the sake of their children. What? But I felt nothing. I worked too hard for my peace to let a squatter live in it. Now I'm sitting in my quiet house drinking wine. Did I go too far? Should I have divorced him and just let him stay? Or did he get exactly what he ordered? He got exactly what he ordered. Because what the hell? I've read that thread like I think last year because it was trending at some point. Took my time nikaisoma niko like god damn. Because I think this was the time when the Somalians watakuwa deported because of the scam in Minnesota. So that's also when this story actually popped. So this is actually crazy. Again, a version of should I call them opportunists, you know, literally, or I don't know how to call them, a scammer, you know, I don't know, an opportunist, a scammer, I don't know how to literally put that, but be careful, man. Just because someone tells you they love you, they don't really love you. The same thing, like, just because you fit in doesn't really belong there. Like, be very, always remember who you are, check people. Have everyone check people. Once in a while, check people, like, everyone is straight with you. And you will always know. Yeah. And you'll always know from somebody's action. Because think about it. If this guy, because like he's Odogu, right? So Peters. he's bitter now. You know, he's Odogu, and they're Muslims, okay, and they're polygamous. Yeah. So if you meet a woman who likes you, why don't you just keep it aback and keep it honest with this woman? Well, this is a US woman. No, listen. Radicalized. Listen. Like you liked each other, and even kama hata kubali, let her say I'm not in a space to kubali, we can be friends. There are people who would help you, man. There are people who would help you come to the States with you just being their friends. You don't have to actually lie, scam your life into people's life for them to help you. And now the audacity, how is your wife even texting me to care about your children? How is your children my business? The disrespect. For me, because like it looks like the wife knew about it. She was comfortable. Of course she did. Yeah. She did. This was a plan. Because it's like sahi nipate tu mbabaz wangu na mimi nikubaliane na mtu wangu cheki kuna mse anatoa hii do na hii na hii. So allow me to play hivi na hivi na hivi. Now, this will be the benefit of it later. That actually happens. Funny thing. I've said this before. Yeah. My stepmom had agreed to this. So there's a time my dad met not really a young woman, some to the age of let me guess this. Your stepmother agree. Yeah. Baba ndio wamoke. So that is a good woman. I think from 3 after I'd lost my mom, like after some time, from 3 or from 4. I think from 3 from 4. From 4 up, I think. Yes, sampuli bado hiko. So this woman came to my dad like as a rich woman, like alikuja nilimchukumia amekwaki akiotea budangu. So after some time she broke down how she used to see my dad. Take 3 years. Ile alikuwa anamuulizia, you know, mpaka when they became friends.
so walikuwa kuja na buy manguo like really manguo za do mingi like almost 10k and above, and you know that like kwa biashara kama hiyo in a day like hey, you ni customer unafoshikilia, ni customer wa power. Tunaitanga customer wa nguvu. Kama leo tunaitanga bossy. Akifika duka inakuwa yake. Bossy at bus. Duka ni yako. So it happened like even for a couple of literally for some time, then baadaye ikakuwa saa ni an official thing. So unajua step mamangu ndo anaambiwa vitu, mimi anakuja manisho. Like was that open somehow. She'd come and tell me stuff. So I'm betting but there so even dokumenta. So next week mzaa anaenda onyesho sijui Keja. Mzaa anaenda onyesho Keja. Ule mwana kumbaya nyumba. Like sana nataka aonyeshe Keja kwanza penye huyu madhe anakaa, alafu waamue kama watamuvini pamoja ama watafuta Keja nyingine. So mzaa akaenda kuonyesha Keja. Keja ilikuwa fita, akatupigia mapita, tukaona I think if I can remember. Akarudi, so ikakuwa discussion ni wa arrange venye wata sign papers like sakwe officially like mtu wake. Akwe mtu wake, then I don't know, I can't remember the whole of the thing, but sijui what really happened in between. My dad kuja kufigure out to mama kumbe hizo pesa zikuwa zake. Sijui pia alikusijua alikuwa ameachwa ni position, alikuwa ameachiwa but she was playing like now she's the end or OG wa hiyo kwa gula kwa guzi bro, but my stepmom had agreed not once but twice. Just last time so it happened, the next time ilikuwa saa my dad had gone too far with it, and this chile hakukuwa na do completely. Adhabu akatoka na sema mungu alitoka na kisu like na wakutenyi wote wawili this time. But imagine people agree, hata mimi naweza kubali kama ni mimi nacheza hiyo part. Wewe unataka mimi nilimiwe shamba. I feel like for women na ukilimiwa na mkulima wako akienda kulima shamba nyingine. Ako na mama. Ni sawa tu. Tunamoka. Kama tunamoka ni sure bet Si kabisa. Unajua kama ukipata Millicent hakuna kitu yako kwa hii dunia. Unaumanga. Kuna kitu yako kwa hii dunia. Hakuna kitu yako. Unapata Millicent, unaumanga. Nothing belongs to you. Unaomoka. Don't ever feel like you're in ownership of anything. So enjoy for the moment. Mimi kama ni yangu ni yangu. Kimi yangu naye ni yangu. Wallahi. Yangu unagongewa kama mtu. Hazina kisa tujui. Na yeye akutojua is keeping me safe. Mtu wako ni nail na kuna nyundo. Yeye akutojua is keeping me safe. But for the money imagine but chini ya maji. Acha nicheze chini ya maji. You just pretend that you don't know. Sasa ameenda amesahau the goal, anaanza kubenefitia peke yake na kusahau huku kwingine. Like send the money. Send the money. Mimi ukiamua kunitoka bro, send to mama. Send to the man. No, nishajisekwa na the bag. Naanza tu biashara yangu na naendelea na maisha yangu na natafuta anaacha kujanga home, lakini wewe kila wiki tu unapatanga bag. Unaambia home na mtoto grow. Natafuta kafukusi wangu sasa na mimi. Unaanza ku-maintain na bag ya huyu. Grow wajua. But it's super crazy. One last video. This is for I found out that my in-laws were hosting my husband's mistress's baby shower. Yeah, because I got an invite. Yeah, I got invited accidentally. And I went. Said what? Yes, I found out that my in-laws were hosting my husband's mistress's baby shower. Yeah, because I got an invite. Yeah. I feel like that man has a really supportive family. Family, you can. Very supportive family. They even hosting. Yeah, no, got invited. They're supporting him. Accidentally. And I went. I went. I was sitting at my desk at work when I got an email invitation to a baby shower. Mind you, I did not recognize name on the shower invite. I didn't know anyone who was pregnant, didn't know the name, but what I did recognize was my in-laws' address. They just built this house, it was for sure theirs. And I'm thinking, okay, I don't know her, but maybe I know the father of the child. So I go look at the little maternity photo shoot. Oh, I know the father because I'm married to him. I'm actively trying to conceive a child with him, or so I thought I was. This man's got one on the way. And then I'm sitting there thinking, you're telling me his family knows? Like they know, like I knew my mother-in-law wasn't the craziest about me, but that's cold. You're gonna host the shower? I mean, she's always wanted a grandchild, so I'm sitting there thinking like, wow,
everyone's really just like left me out of this. What? I wanted to call my husband up in that moment, cuss him out, like really give him a piece of my mind. But honestly, what was the point? The snake bit me. I'm not going to sit there and ask it why. No, I need to get my ducks in a row and figure out what I'm going to do, because I'm not going to stay married to this man. The baby shower was the following Saturday, so I had about 2 or 3 days to really figure out what I was going to do. Mind you, I was actively, trying to make a baby with this man myself, or so I thought. He had started, like, working a ton of hours, like, all the time, and now I realize he wasn't working, and things are kind of coming together for me, that, like, his coworker that he's been wanting and dining that goes by CJ is actually not a man, it's a woman. The woman who got pregnant, his coworker. All those late nights that they had to work and have like debriefs for dinner and things like that led to this, clearly. Now, I was a good wife too. I was very attentive, and he still cheated on me. I quit work for him. I stayed home, kept the house. We were trying to have a baby. I was whining him, dining him, buying new bedroom attire out to make sure that we were really both enjoying ourselves, but also getting down to business because we wanted a child. He really wanted a child, which I guess explains why he was going around trying to get one any way he could. I kept my head down for the next couple of days and just played nice little wife. I was barely seeing him, but when I did, I messed with him a little bit just to see what he would say, just to kind of get into his head, because like, at that point, what am I going to do? Scream at him and cuss him out? No, let's play a little bit of mind games. That's what he's doing. I mean, I told him I got us a cabin in the woods for Saturday. I showed him some new outfits I had bought to wear, a couple boxes of spicy cubes, like I was going to get a fresh Brazilian, like I was so excited, but he had to work. He don't work on Saturdays. His office isn't even open on Saturdays. He was just busy. He had a baby shower. Now before the shower, I'm contemplating what I'm going to do, even if I do go, because his whole family's in on it. It's so weird. And that's when I get a call from my sister-in-law talking about, did you get the email? Because I was sitting there thinking somebody wanted me to know. It was her. She sent the email because he had told his whole entire family. I knew about the affair. I was okay with it. And I was going to help him raise a child. That's crazy. I didn't even know. I don't know what he was even planning. I knew and she was going to help me raise the child. To tell me. I said, girl, I'll be there. Especially now that I know one person's on my side, I'll be there. You should have seen the look on this man's face when he saw little old me sitting at the punch bowl. He knew he was losing the house in that divorce at that point. You can't fake infidelity. Yeah. Imagine you pull up to a baby shower and your side piece, and the first person you see him to ask for, hey, unaenda job. Alikuwa amekwambia amebook some cabin, you guys, na umekata hii story ukasema I'm working. Ushaona sasa mtu ana stretch uncomfortable. What do you do? What did you have? Oh my god. Because I wish you had given me a part 2. Unachoka. Mimi unachoka, unaanza tu kustretch. Unayawn. Uko nervous. She looks like a fool in front of everybody. The whole family. Except the sister. Except the sister too. In-law. Literally. That's a good sister-in-law. Literally. Sometimes obanga ule mjamo upatange mmoja on your side. Yeah. It's never easy. I saw that with my mom. I saw that with my mom because my mom alipata mtu wake on my dad's farm. Like literally. Wanaelewana. Hivi kama kitu kufanyika vibaya, she calls my mom immediately. Kunaenda hivi. Kuja kesho kuna waka, literally, and it always worked out because I remember when my pop passed, my uncle stole watibia wanauza vitu. Sometimes they walikuwa wameseta hadi kuuza sasa mang'ombe zote and all that kwa market. My auntie kuja kesho na urauke. Mamangu alikuwa ametoka home 3 by 6 before mke ako hapo on their faces. So she found her person. It's really important sometimes. Upatange ule mtu wako mmoja ride or die, ataku hold down, unaget, because trust me, these people ain't shit. Family members out, they will always favor their son. Where's mtoto wao? Watakwambia text sasa, what do they tell her? Will it take time kupata mtoi and they wanted a grandchild, or what was the excuse? Hapa kuna excuse. Hapa ni cheki umeshikwa, familia yako ni trash. Sasa aliambia familia yake eti bibi yake anajua. My wife knows and she's agreed and she's ready to anisaidie kubeba mtoto. But as a family member, si wadi unapiga simu. Mama, the lady is akona issue ya kuza.
No, they were actively trying to. They were actively trying. So alikuwa nampea hiyo kitu na ubaya. Walikuwa baby making process. Because funny thing, I think such kind of kuna time nimekaa nikafikiria I have a cousin of mine mwenye akona hiyo ufuzi, that type of bullshit. There's a time actually he had a really good partner, but akamwacha kwa sababu eti yako anaweza kuzaa. Alafu partner yake anaenda kazana na hajawaiza, amewaiza. Like this lady already has a child, he also has a child na dem mwingine. But so they're trying to find out their own child. Akamwacha na katafuta mwingine na akamzalisha. Alafu dem well, move on. I don't know what really happened. I never followed up. Because it's a thing with him. Like if kama nakutaki kumpea mtoto, he goes on to someone else who is gonna give him a baby. I'm like, what the hell, man? Na naweza linda watoto wote. No, that's the problem. Mbona kuna watoto 15 na wezi lea? You know, like if you're going to get many kids, jirongo bwana. You know, like make some money, real money that can take care of these kids even post you. Like, come on, man. Literally, you know? Kuna kitu niliambiwa good position that they find themselves in, and if you don't put that generation on like to do so, it's not gonna work. Super crazy. But that's what happened. The last video. Sijui kama mmeona video msichana yenye na trend. Sijui kama mmeona video msichana yenye na trend. Guys, if utaenda mahali kukunywa na watu, make sure you know the kind of people that you're walking with. Make sure you know the kind of friends that are surrounding you. Now the story is like this. Msichana alienda mahali kukunywa pombe. Nini hapa tu Nairobi, walienda in a company of 4 or 5 guys hapo hivyo kukunywa pombe. Na wakati walikuwa wamekunywa pombe, something happened there. Now this girl was intoxicated. Now akaanza kubehave funny juu pombe imembeba. But the boyfriend she had akaanza kumchukua video. Na hizo video zenye amemchukua si video mzuri. It's videos in compromising situations. Now the boyfriend alirecord video, alichukua simu na akaweka camera on, akaanza kurecord. But what the boyfriend did to her, it's not good. This guy aliita huyo msichana akamwambia kuja. Msichana akakuja, akaanza kumwambia kwani umelewa? Demo akamwambia na sindio. So what the guy did is alianza kurecord video, akaambia msichana toka hapa. Toka hapa. Msichana akamwambia kwa nini? The reason why alikuwa anamwambia toke pale, I'll say it later. Now this is what happened. This guy alianza kuinua mwanamke manguo, hiyo nguo, because she was wearing a short dress. Huyo jamaa akainua nguo na bado kamera ina roll, ina record. Akainua nguo because the lady was facing him. Akainua nguo na akamulika. Huyo msichana hapo amevaa suruali. Hapo na suruali uko ndani. So wakati aliinua dress, hiyo video bado ana record Kipochi manyoya. Shipoto ya msichana inaonekana. Yes, amenyoa. Maybe that is the question you want to ask him. Amenyoa. Ni manyoya. Shipoto. Kipochi manyoya. I don't know what you guys want to ask. Yes, alikuwa amenyoa. Shipoto iko nje. Hiyo video bado ana record Kipochi manyoya. Shipoto ya msichana inaonekana. Yes, amenyoa. Maybe that is the question you want to ask him. Alikuwa amenyoa ama hajanyoa? Kipochi manyoya inaonekana. Yes, amenyoa. Kipochi manyoya, Shipoto ya msichana inaonekana. Akamgeuza, akamwambia msichana geuka. Msichana akageuka, akainua dress na nyuma. Bado jamaa na record. Msikia? Bado jamaa na record. Matako inaonekana yote. Jamaa tena akaambia msichana hayageuka tena mara ya pili. Hiyo pili msichana akageuka, akamwangalia, akainua, akaweka mkono pale juu, akateremsha matiti nyonyo zote ndio hizo. So the guy recorded the whole incident. Now the funny thing is, this guy is a married man. This guy is a married man, and the lady mwenye alikuwa na record sasa akirecord udem ni mpango wake wa kando. So this lady has been exposed by the so-called boyfriend, and the boyfriend anaitwa Kennedy. So Kennedy amerekodi hizi vitu zote,
alafu akaexpose msichana. It is very sad and it is very bad. Na ndio sababu mimi ushinda nikisema, ladies, kuna kitu inafaa muangalie in your circle of your friends. If you have friends wenye kitu kifanyika watachukua simu waanze kurecord, kitu kikufanyikia ambayo watachukua simu waanze kurecord instead of helping you, cut them off ama toka. If unajua pombe wange na kupeleka vibaya, una mess vitu, please punguza the amount of alcohol unakunywa. If you know you are having immature people around you, walk away or disassociate yourself with them, because sasa hii ni aibu gani? Surely. That's crazy, man. I feel like it's given. Kuna ingine video ingine isha go viral. Dem fulani ameanza tu vizuri, amekunywa pombe kasi jiki nzima magilbis yote. Then baadaye ameanza kupuke like literally going. Then they're still recording him the way hadi amejishitia. Dem alijishitia hadi like juu ile na bado they recorded and posted it na wakamwachanisha penye walikuwa na yeye. Like, be careful with the people you're hanging out with. And also wewe kama dem ukijua pombe kupeleka hivyo limit like ukijua zimeshika sana, kunywa maji kwa wingi. Ukimaliza kunywa maji and like shaka benda home, go chill black here out. Hawana pesa ya cab, cause like panda matatu. Hawana pia hiyo. Cause like people have cause like wengine wamekufa jeiki, tulienda kulewa na wrong people. Sasa umeenda the girl who mwenye aliuliwa, the young graduated girl last year tukiisha alitoka kulewa na watu wenye iko familia na cause like she insisted she wanted to go home because kama uko na maboys wako ya ukweli zikishika tu mindingi penye utalala, unajua utakuwa safe, utazima kila mahali and nobody's gonna judge you, si ndio? But to the extent where you want to walk out saa 8 usiku, you are not safe, you're not sure about these people. I feel like something else. Na ute alienda kagongwa na akakufa hivyo na gari alisuka kwa cab akitaka kurudisha kwenye ametoka, like alikuwa ananyonga hadi mtu wa cab. So mtu wa cab akapigia walimwitishia cab, wakamwambia tayari na wewe ni mtu mkubwa. Yeye akashuka kwa Uber, gari ikapita na yeye immediately 10 minutes later kwa Uber kwa maji mbaya Thika Road. Imagine. Yeah, I'm saying also something else. I have a problem with people who just record everything. Mimi nafikiri hiyo tabia pia mimi. Like I agree. I hate people who just everything you just put like nini evidence za nini una keep. I know. What's za sherehe? So I really hate I swear if there's something now nakwanga very conscious of, especially nikiwa like place mimi najibamba ama nafanya vitu zangu. Ni mtu amekata hivi na simu, you'll notice me walk out. I'll be looking at you like unaangalia like kujua na kama unanirecord ujue na like mwingine tu hapa na mwingine wako wawili wenye walikuanga tu hapa. Kazi yao ni kurecord tu watu. Mimi sipendi hizo tabia. I know, it's for what? Because like if you're in the moment, can you be in the moment? Exactly. Nini umekuja baba kushika when influencer. Wewe influencer na hizi time ya influencer. Exactly. Ngoja brands nini? Ngoja ma brands kupatia. Mimi nishaenda na influencers out. Wanaishi kwa simu. Acha nikwambie, I was shocked. Hadi wakaniita mshamba. Kwa sababu hakuna kitu unarecord. Kwa sababu kuna wako like wamechukua 3 hours kufanya makeup, ndio nagundua ni wale mademu IG. Time nilikuwa na wao hivi tukilini sikujua ni wao. Wamerudi wameingia kwa room 3 hours makeup, wamebake na kwanza niko like, oh it's this chicks. Oh sasa tuko nao tunaenda. Before tupande gari mapicha ka 500. Ma video. Ukifika kwa club before mkae yani tu kila mtu kwa hivyo. And then I don't know, mwingine atatukwa na yeye ameingia huko mbali. How did they know? Yeye pia ameingia na kamera hivi. Huyu mwingine pia alikuwa like, how did you guys know? At squeeze mtu sijui no, that's sijui tumeenda lunch. Mtu ndo anapiga kona ashapigiwa. Ndio unakuja tu kuingia kwa. Imagine ndio uko like, how did you know ule mwingine pia atakuja hivyo na kamera? How did they know? Birds of the same feather. I was shocked the whole time. Hadi wanaambia best yangu waliambia Coco, rafiki yako ni wapi? And I was like, wanataka kupiga picha, niko like, sijashapiga, nimechoka nayo. It's a lot. Yeah, they live. Short snap. Like hatuwezi wale watu before kule utabidu ngoja mtu apige picha. Like mbona tusikule?
Shots, let's Mbona boomerang. unapost? Oh, itatokea poa babes, let's repeat. Shots, boomerang. Sivyo ndo zinakuanga. Itatokea poa, let's do it again. Man, No, it's all the Let's do time. it again. I Itatokea don't poa. think I can survive such a woman. There's a certain tone now. More they no use. tone, man. Babes, itatokea poa. Now uko like what the? Oh, yeah, vizuri. Nilikuwa shida yao, It's like though. LA girls and kuongea na mapua. Nilikuwa shida yao. Oh my God. I know. Yeah. No, hata hiyo ni quick. Hiyo umesema quick. Oh my gosh. Wana drag kila Hey, kitu. like, you know, me and my girls, Like we uongea went. kwani uko 5. No, they're trying to. kama Lebeki kuongea hivyo. No, you Na si know hao why? my influence. No, do you know why? Like you Do you know why? Why? They grew up watching the Kardashians. Wakuende huko hata si hata tulioza tuliona. Kardashians. No, sasa wao wanataka kubecome. You don't remember Kardashians used to Yeah. Wakuende huko. like they Oh my don't want. gosh, you know, Chloe, Courtney. Kwanza Kim. 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 I Now know. they all sound like that. Ah, that's just Okay, fucked up. that's how they sound. All of them. Na sasa una sound hadi na Oh my Kiswahili. gosh, I Sasa can't believe I unaniboa. just lost my diamond ring. Umesikia Nika? People mi siwezi by the Shout out way, to her, people- man. me my I influencers can't are keep a up. lot. I can't keep up. Are a lot because And you're people not in the famous. morning. Aye. And then I let can't me keep tell up. you something. I was there the whole I can time. keep up with me. Lakini sasa naingia kesho IG stories zao nasema this is not what happened. Wewe Ilikuwa hapa, haikuwa hivi venye iko kwa hii. ilikuwa Instagram lit hapo story. mbaya. Kwa Instagram stories ilikuwa Hey, lit. niko like ikuwa hivi. Na kwa ground. Na hizi NS zilitoka wapi? Sikuziona. Probably alipiga tebo ya mtu. Like the hell? Kwani ulikaa kwa table yako? Kwanza hadi walichanga. Guy. The heck? Moja. Walichanga wakanunua Pressure mingi nini? mingi. No, they bought expensive alcohol but ilikuwa The point ya kuchanga. bro. sasa mimi siku moja sikuwa Booty dust. najua. Sasa hizo naona Sasa mkienda out kuna mtu anashika like boti mmoja mwenye amejitolea kama ni hiyo kuwapeleka. life, kama unaonyesha hiyo life live it. Unaelewa? Na kama sio pia iko tu sawa kapia huwezi kuwa na hiyo life but don't fake it. Let me explain Because something. I was there. It was not like that. Let me explain something. Real quick. Life is not about what's real. Society likes what they perceive, not what is. I agree. Okay? Na umelani hiyo criteria. Yes, and they've learned that. So they create a perception of what it's like being out with them. Okay? It's almost a form of manifestation. Okay? So any dude that hits on them anajua what they expect. And in no time they're hanging out with dudes that can afford this lifestyle. But Kamlesh, Yes. Kamlesh nakwambia nishai kana influencers pia. Yeah. Sasa mimi sikujua best yangu amenibeba. Nakwambia aliambia nitoe 2500 na sina pesa sasa hizo naishia Mbakasi sina shit. Best yangu ni rafiki ya my influencer pia ni influencer najiona nao top notch. Influencers wakubwa. Yeah. So yeye alikuwa ananibebanga je mimi nilikuwa ule demu wa kubebwa. Yeah, twende tu. Nataka niko na manguo. Tuende. Look who is a must. Niko zero alafu unajua ni best yangu so naweza mwambia mimi sina do. Yeah. Sasa ya kunichanua tukishafika hapa hivi ndio unafaa ukue. So si mimi nikaenda. Yeye anajiona na madem tukaingia Milan. Siku za kwanza naingia Yeah. Milan. Kaenda Milan. Tena influencer madem na Instagram. Basi sasa kama jana tumekaa kwa table. So si aliambia best yake ana host drinks around the house. Kumbe madem wana host wanapoa maybe the first bottle or whatever. Ikishapita hivyo unajipanga na marafiki zako. So me I didn't know. Simi nimeenda kujiwekea pungi na kunywa. Tell me what time kulipa bill naambiwa where's your 2500. Yeah, 2000. What money? Na nilikunywa shot moja. What money? Na mbona mlichagua pombe expensive na tunachanga? Hiyo 2500 si ni mzinga. Yani pale Nini unakasiri. ba- Moja? Hapa ni pale Na hii ni shot unakasiri. moja. So maybe wamebuy boti ya 14,000. Ama just to show and then kila mtu amepost kwa status so nadhani zilikuwa mingi na walikuwa na because niko like this was not
Mimi nirudi nikamwambia best yangu. Exactly, that's how you look at it. I was looking at my friend like that. Nikamwambia, "Guy babe, sikukwambia sishike." You were like, "Bro, ulienda kusalimia mabest yako influencers all over, umeniacha kwa table." But have such friends. Sir, but she paid. I appreciate. I appreciate. I don't know, Kama, you've ever had a friend like this, like when you are outside, the guy that always realizes as you nataka quit. For me, I'm an introvert, okay? Like, me nitaanza ku withdraw. So like I've reached my limit human interaction. Naanza like that one friend who is always like, yo, cheki. Rudi kwa riba. Shout out to such friends. But hawa watu wa manze uko outside na mabeshte wake especially. And then wana kuacha wako tu everywhere. Umeachwa hapo na mabeshte na ujui watu. Hiyo tabia ina. Uja introduce hata watu pamoja. I have a tendency nowadays kuambia mtu kama I'm going somewhere. Muambia msee kuna weird vibes. Like muuliza first squeeze like kuna weird vibes. Weird vibes ka gani? Kuna mtu mwenye sipendi huko. Kuna mtu mwenye atupendani huko. First thing. Kuna anyone mwenye tuko na weird kama kuna weird vibes ama mtu tu unajua ako na weird vibes. Like cause place pia maybe nimeambiwa and then shamba watu wako hapo I'll know like who I don't want to go hang out with or chill out with there. So muuliza nowadays like who and who is there? Hiyo tabia like who is there? Last time alipatia weird vibes sendi juu yake. Last time hatukuelewana na this time tukipatana tutapatana vizuri. Like I'm kind of heavy on giving warnings because I don't have been that space. I've been that space of sijui nifike mahali sasa mimi ndo nakaa like mimi ndo ni cheesy. Mimi ni cheesy na mmeniita hapa. Kama nina mmecall eti kujeni. Alafu tunafika hapo mnaanza me I'll go crazy. Mimi sipendi hizo tabia. Me my friends always tell me never put you two in a place where you don't like anybody. Or you uncomfortable. Unajua mostly like I feel like inafatikwe hivyo. Best yaka fai kukupeleka place. Kwanza anajua na wasee instead of kukaa na wewe naende anakujua peke yako. Ako all over. Amekuacha, akujui msee. Labda hata ujui what is really happening. Yeye zake zimeshaanza anajua kila mtu around. Like it doesn't make sense. At least hata kuintroduce if they're gonna be busy, akuintroduce kwa mtu ama kwa marafiki zake, somebody who mnaweza kuwa na yeye. Nikiwa maji, nime notice I can make more friends like within that circle, like your time. Na make more friends. Hadi nisahau mtu mwenye nilikuja na yeye. Because you are comfortable. Like niko like wasi uko sawa kwenye huko, mimi niko fiti, sawa. But yasha ku make comfortable. Like exactly. Now that's a real friend. Not like mmeingia hujui mtu yashaanza kuenda. Ako love uko like what the hell is happening? Rada. I know. It's super crazy. No, you know, but that's something nowadays. But I used to do that kitambo. Nowadays, like mimi nikiwa place na ni feel like siko fiti. Oh yeah. Yo, check mko. Yo, check tutapatana. Ama mimi nataka kunikola kama nimetoka hapo. If I was your ride, kuja na mimi ama baki ujipange. Sawa. And if at yo tumekuja na ride ya mtu, look, ndudhi. Because like there's always another option. There's always another plan. Mamorio wako umeenda kwa mamorio wenyewe. Mamorio wako si wako na form. Mimi naenda kwa mamorio wangu. Like I once niliwahi toka Kikuyu nikaenda Thika. Sawa, sababu form huko yenye nimeenda aileti shangwe. Kuna bo. Na mimi huko hivi nasikia kuna form. One time, very fast. Exactly. Mind anybody you go out with. But that is where we come to the end of our show. But what onyeshane manze shipoto ya. Wewe mnyoa huko nje. Closing remarks yangu ni mnyoa huko nje. Uzuri alikuwa amenyoa. Naona sasa ndo kitu ingekusema. Uko huko na kasi G. Ameita nini ile tam? Nini
unatumia nini? Pochi ya manyoya ya kipochi. Kipochi ya manyoya. Hebu mnyoe kipochi za manyoya tafadhali. Msitembee kuinja mkikasi jiazi na mvae ngodha. Mbona mtembei na si mvae tu G-string? Ama siku hizi kuna half panties by the way. Zimefungwa hadi huko chini. Kuna half panties siku hizi. You just kuna venye una stick like alafu ina discharge tu ndo inabaki tu hapo. Please and take care. Hey, Iwache hivyo. Kama lazima ndo unamaliza. Taingia vumbi my friend. Tutaosha. You give me explicit things you Ndio maana ukifika ruka shower. Na ukifika acha nikwambie, na ukifika ambe uruke shower. Wewe ni malaya. Hapo ndio unajuanga.